Hello students, today we are going to study about the physical periodic trends in physical properties of the elements present in the periodic table. Today we are going to study about the physical property that is electron gain enthalpy. Now what is the meaning of electron gain enthalpy? First of all we are going to study about the formation of anion. How anion is formed, म्हणजे anion कसा तयार होतो, anion कसा तयार होईल when an electron is added to a neutral atom, then it becomes an anion. It becomes an anion. That means negatively charged species. That means if X is a neutral atom in its gaseous state, and if electron is added to this neutral atom, it becomes X minus. That is an anion. That is an anion. It is also in gaseous state. And the energy released in the formation of an anion, it is known or it is represented as delta H of electron gain enthalpy किंवा enthalpy of electron gain. Okay, here definition of this electron gain enthalpy we can write as the energy change takes place when an electron is added to an isolated atom in its ground state is known as electron gain enthalpy. That means the energy change which takes place when an atom is added to an isolated, when an electron is added to an isolated atom in its ground state, it is known as electron gain enthalpy. It is the definition. This definition it is asked for 1 mark in the examinations. Then the representation of this electron gain enthalpy, it is delta H, that is change in enthalpy for electron gain. It is the representation, or we can write as it is represented as electron gain enthalpy, delta H of electron gain. The unit for this is, we can write kilojoule per mole असा आपण लिहू शकतो, किंवा or we can also write kilojoule mole raised to minus. It is the unit to how to calculate the electron gain enthalpy. Understand, electron gain enthalpy is when an electron is added to a neutral atom in its isolated gaseous state. In ground state it becomes an anion, and while formation of anion certain amount of energy change takes place, which is known as delta H of electron gain. Okay, now we will see that
next point for this one is the value of electron gain enthalpy may be positive or negative. Delta H of electron gain enthalpy, it may be positive or it may be negative. Okay. Now the next point, for 17th group. 17th group, it is the group of halogens. It is the group of halogens. For 17th group, the electron gain enthalpy is highly negative. It is highly negative. Because why it is negative? Because halogens can easily accept electron. Halogens easily accept electron. Hence, the electron gain enthalpy for halogens, it is highly negative. Now, what about for inert gases? For 18th group, the 18th group, it consists of inert gases or noble gases. The electron gain enthalpy is highly positive. Why it is positive? Electron gain enthalpy is highly positive. Why it is positive? Because electron is to be added into the next higher shell. म्हणजे एकतर हॅलोजन्सचं ऑक्टेट आउटर मोस्ट ऑर्बिट जे आहे ते पूर्णपणे कंप्लीट असतं, म्हणूनच ते इनर्ट गॅसेस असतात. दे विल नॉट टेक्स प्लेस इन एनी केमिकल, दे डू नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन और व्हेरी रेअरली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. एकतर ते केमिकली खूप इनर्ट असतात. का इनर्ट असतात? रिॲक्ट होत नाहीत, कारण त्यांचं आउटर मोस्ट ऑर्बिट जे आहे ते कंप्लीट असतं. त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अतिशय स्टेबल असतं. आणि जर अशा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनमध्ये आपण एखादा इलेक्ट्रॉन बाहेरून जर ॲड करत असू तर त्यांना तो नवीन येणारा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो हायर ऑर्बिटमध्ये, नेक्स्ट हायर ऑर्बिटमध्ये तो एंट्री करावा लागतो. अँड इट इज द व्हेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर द नोबल गॅसेस. अँड इट इज व्हेरी अनस्टेबल electronic configuration for noble gases. नोबल गॅसेससाठी किंवा इनर्ट गॅसेससाठी हे जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे ते खूपच अनस्टेबल होतं. देअरफॉर द इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी फॉर नोबल गॅसेस और इनर्ट गॅसेस इट इज हायली पॉझिटिव्ह. ओके. नाउ फॉर अल्कली मेटल्स, electron gain enthalpy, it is less negative. Why it is less negative? Because rather than to accept an electron, they are able to donate electron. म्हणजे इथं नोबल अल्कली मेटलची टेंडन्सी कशी असते? एक इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करण्यापेक्षा एक इलेक्ट्रॉन देण्याकडे त्यांचा जास्त कल असतो. देअरफॉर द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा एच, it is negative for alkali metals. Okay. Now we are going to study about the periodic trend.
periodic trend across the period. Across the period means as we go from left to right, from S block to middle D block and then final P block. Okay, across the period the delta EH becomes more negative across the period up to the last element, up to the second last element. That means the enthalpy gain, electron gain enthalpy, it becomes more and more negative across the period up to the second last element. Second last element म्हणजे up to 17th group. 17th group म्हणजे हॅलोजन्स पर्यंत. हॅलोजन्स पर्यंत ही व्हॅल्यू जी आहे ती मोर अँड मोर निगेटिव्ह होत जाते. बट व्हॉट अबाउट नोबल गॅसेस? आताच आपण बघितलं नोबल गॅसेसच्या बाबतीत मात्र इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी जी आहे ती पॉझिटिव्ह असते. का? त्याचा आपण रिझन आता बघितलेला आहे. बिकॉज द अपकमिंग इलेक्ट्रॉन और ॲडेड इलेक्ट्रॉन इज टू बी एंटर इन हायर नेक्स्ट प्रिन्सिपल शेल and it is the unstable configuration for noble gases. Therefore here for noble gases the delta electron gain enthalpy value it is positive. Okay, the reason काय असेल? Because the Z effective, that is effective nuclear charge, goes on increasing across the period. Goes on increasing across the period while the shielding of electron, shielding of core electron remains the same. Shielding of core electron, it remains the same, and therefore it is easy to add an electron into the atom having smaller atomic size. आपण झेड इफेक्टिव्हच्या बाबतीत बघितलेलं आहे. झेड इफेक्टिव्हच्या बाबतीत आपण काय बघितलेलं आहे की अक्रॉस द पिरियड द झेड इफेक्टिव्ह म्हणजे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग अक्रॉस द पिरियड. त्याचबरोबरीनं शिल्डिंग इफेक्ट दॅट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इट रिमेन्स शिल्डिंग ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन इट रिमेन्स द सेम अक्रॉस द पिरियड. त्यामुळे होतं काय द ॲटॉमिक साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग अक्रॉस द पिरियड. ॲटॉमिक साईज डिक्रीज होते म्हणजे काय तर ॲटमचा साईज लहान होत जातो. Therefore it is easy to add an electron to an atom having smaller atomic size. Therefore the electron gain enthalpy it increases or it becomes more negative across the period. Okay, now we will see the next point here. Periodic trend down the group. Down the group means as we go from top to bottom
from period number 1 to period number 7. Okay, what happens here? The value of electron gain enthalpy becomes less negative down the group. It becomes less negative down the group. Why it becomes less negative down the group? Because down the group the Z effective decreases down the group. Z effective decrease होतो, त्याचबरोबर काय होतं? Shielding of electron, core electron, shielding of core electron increases down the group, and due to this shielding effect increase होतो, Z effective म्हणजे effective nuclear charge decrease होतो, त्यामुळे ॲटॉमिक किंवा आयोनिक साइज हा इन्क्रीज होतो आणि इन्क्रीज झालेल्या ॲटॉमिक साइजमध्ये नवीन इलेक्ट्रॉन एंट्री करणं किंवा ॲड करणं त्या मानानं बऱ्यापैकी सोपं जातं. ओके, नाउ द इलेक्ट्रॉन is added into the farther shell. farther म्हणजे न्यूक्लियस पासून थोडंसं लांब असणारा farther shell of the atom. Hence the electron gain enthalpy, it becomes less negative as we go from top to bottom in the group. Okay, here we are completed the electron gain enthalpy, periodic trend in electron gain enthalpy. Now we are going to study about the next point, that is electronegativity. Electronegativity, it is represented as E dot n or directly En असं सुद्धा आपण लिहिलं तरी सुद्धा ते चालू शकतं. Now what is the meaning of electronegativity? Electronegativity is the ability of an covalently bonded atom to withdraw shared pair of electron towards itself. म्हणजे जे दोन ॲटम कोव्हॅलंट एकमेकांना बाउंड असतात त्या दोन ॲटम पैकी एका ॲटमची अशी ॲबिलिटी असते की त्या बॉन्ड फॉर्मेशनमध्ये जे दोन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करतात ते दोन्हीही इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे खेचून घेतो, एक दोन्हीपैकी एक ॲटम, आणि जो ॲटम हे दोन्हीही इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे खेचून घेतो दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन द अदर. देअरफॉर हिअर इट इज definition for electronegativity. Here this definition, it is asked for 1 mark in examination. The ability of covalently bonded atom to withdraw
shared pair of electron towards itself is called as electronegativity. It is the ability of covalently bonded atom to withdraw the shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. This electronegativity, it is calculated by Pauling scale. It is measured by using Pauling scale. आता ही Pauling scale म्हणजे काय? तर it is introduced by the scientist Linus Pauling in 1922. 1922 मध्ये लायनस पॉलिंग नावाच्या एका शास्त्रज्ञानं ही स्केल डेव्हलप केली किंवा इंट्रोड्यूस केली. आता ही इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ही जी हा जो कन्सेप्ट आहे हे ॲक्च्युली मेजर करता येत नाही. इट इज नॉन मेजरेबल क्वांटिटी बट इट इज एक्सपिरियन्स्ड in the form of force of attraction which is exerted by the nucleus on the shared pair of electrons. म्हणजे न्यूक्लियस दोन्ही ॲटमचे जे न्यूक्लियस आहेत ते न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झर्ट करणार कोणावर एक्झर्ट करणार तर बॉन्ड फॉर्मेशनमध्ये जे दोन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करतात त्या दोन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट केलेल्या दोन इलेक्ट्रॉनवरती जेवढा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन अप्लाय होतो that is measured in the form of by using the Pauling scale. And according to the Pauling scale, the fluorine हा halogen आहे. Periodic table मधला fluorine, it is the highest electronegative element in the periodic table, and the electronegativity of fluorine it is 4.0. According to Pauling scale, the highest electronegative element is fluorine, and it has electronegativity 4.0. It has electronegativity 4.0. Fluorine is the highest electronegative element. According to Pauling scale, fluorine is the highest electronegative element in the periodic table and it has electronegativity as 4.0. आणि हा प्रश्न परीक्षेमध्ये MCQ साठी 1 मार्कासाठी विचारला जातो. द हायेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह इलेमेंट MCQ साठी the highest electronegative element in the periodic table it is fluorine किंवा the electronegativity of fluorine it is 4.0. अशा प्रकारचा 1 मार्काचा प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारला जातो. ओके, नाउ we will see the tabular form or table for the electronegativity which is given or which is put forth by Pauling scale. त्यातल्या काही ठराविक आपण इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट्स किंवा त्याची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी बघूया.
Here we are going to study about the periodic trend and the tabular form of electronegativities. Here it is the tabular form for the electronegativities by Pauling scale. According to the Pauling scale, these are the electronegativity values. Down the group, it is group number 1, group number 2, 13, 14, 15, 16 and 17. In the group number 1, as we go from top to bottom, the electronegativity value 2.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.1 and 0.8, 0.7. That means the electronegativity values, they goes on decreasing down the road. And across the period, we can see here across the period, second period madhe, it increases from 1.0 up to fluorine at 4.0. And here fluorine, this fluorine, it is the most highest electronegative element in the periodic table, as we seen earlier. In the third period also, the electronegativity value, it increases from 0.9 to chlorine as 3.5. And if we see the halogen family, the electronegativity goes on decreasing from 4.0 to 2.2. That means down the group, the electronegativity value goes on decreasing, while across the period, the electronegativity value, it goes on increasing. It is the periodic trend. We can write here. Across the period, what happens? Across the period, the electronegativity value goes on increasing. Why it goes on increasing? Because across the period the effective nuclear charge increases while the shielding effect remains the same. shielding effect सेम राहतो, परंतु इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज जो आहे तो इन्क्रीज होतो. त्यामुळे ॲटमचा साईज जो आहे तो
कमी होतो, छोटा होतो, स्मॉलर होतो. आणि स्मॉलर ॲटॉमिकचा साईज असेल तर the force of attraction which is exerted by the nucleus on the shared pair of electron, it becomes more and more stronger. Then therefore across the period the electronegativity value it becomes or it is increases. I will write here. Across the period electronegativity value increases because Z effective increases. Z effective हा increase होत जातो. त्याचबरोबरीनं shielding of core electron remains the same. Core electrons shielding due to core electron it remains the same. Therefore what happens here? Next point. Therefore the force of attraction exerted by the nucleus on the covalently bonded electrons is more, because the force of attraction exerted by nucleus on the covalently bonded electrons is more. Hence the electronegativity values increases across the period. Now what about down the group? We can write here down the group. What happens? The only change is the electronegativity value it decreases. Down the group as we see in the table मध्ये आपण बघितलेलंच आहे. का डिक्रीज होते? Because the effective nuclear charge it also decreases down the group. जसं आपण down the group जातोय तसं इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज डिक्रीज होतोय. त्याचबरोबरीनं शिल्डिंग ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन इट इन्क्रीजेस. डाऊन द ग्रुप ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज होतो. त्याच पद्धतीनं नवीन येणारा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो नवीन ऑर्बिटमध्ये एंट्री करतो. नवीन ऑर्बिटमध्ये एंट्री केल्यामुळं काय होतं तर ॲटमचा जो साईज आहे तो साईज वाढतो. साईज वाढल्यामुळं किंवा डिस्टन्स वाढल्यामुळं हा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज विच इज एक्झर्टेड बाय द न्यूक्लियस इट बिकम्स लेस ऑर इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. नवीन इलेक्ट्रॉन एंट्री करत असल्यामुळं शिल्डिंग इफेक्ट जो आहे म्हणजे फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग. आणि हा इफेक्ट इन्क्रीज होत असल्यामुळं काय होते द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन विच इज एक्झर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन कोव्हॅलेंटली बॉन्ड इन कोव्हॅलेंट इलेक्ट्रॉन बिकम्स लेस. The force of attraction exerted by nucleus on the covalently bonded electron becomes less. Hence, as we go down the group from top to bottom, the electronegativity value goes on decreasing. Okay. Here we are completed about the periodic trend in the physical properties which are
ऑफ द इलेमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन द पिरियडिक टेबल. पिरियडिक टेबलमध्ये जेवढे इलेमेंट्स आहेत त्याच्या सर्व फिजिकल प्रॉपर्टीज या लेसनमध्ये, या लेक्चरमध्ये आपण कंप्लीट केलेल्या आहेत. ओके, थँक्यू.